നമസ്കാരം, 2 മണി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സൗദി അറേബ്യയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളെയും കൊണ്ടുള്ള ആദ്യ സംഘം നാളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിക്കും. ഹജ്ജ് വിമാനത്തിലാണ് ഇവരെ എത്തിക്കുക. സൗദി സമയം പുലർച്ചെ 5:30 പുറപ്പെടുന്നത്. ഇവരെ തിരികെ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി.കെ. സിംഗ് ജിദ്ദയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജിദ്ദയിൽ മന്ത്രാലയവുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിൽ കൂടിക്കാഴ്ചയിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണിപ്പോൾ തീരുമാനങ്ങൾ വരുന്നത്. സഹമന്ത്രി വി.കെ. സിംഗ് സൗദിയിൽ തുടരുകയാണ്. ആദ്യ സംഘം നാളെ എത്തുന്നു. നാളെ തിരിക്കും. ഹജ്ജ് വിമാനത്തിലാണ് ഇവരെ എത്തിക്കുക. വിശദാംശങ്ങളുമായി ടി ജമാലുദ്ദീൻ ചേരുന്നു. ജമാൽ, എന്തായാലും ആദ്യ സംഘം നാളെ എത്തുന്നുണ്ട്. വി.കെ. സിംഗ് അവിടെയുണ്ട്. ചർച്ചകളൊക്കെ ഏത് രീതിയിൽ പോകുന്നു? പ്രജേഷ്, ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി.കെ. സിംഗ് സൗദി തൊഴിൽ മന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തും. റിയാദിൽ വെച്ചാണ് ചർച്ച. ഇതിനിടെ സൗദിയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ സംഘം ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളുടെ ആദ്യ സംഘം നാളെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കും. നാളെ രാവിലെ മദീനയിൽ നിന്നാണ് തൊഴിലാളികൾ നാട്ടിലെത്തിരിക്കുന്നത്. നാളെ പുലർച്ചെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വിമാനത്തിൽ, ഹജ്ജ് വിമാനത്തിലാണ് ഇവർ പുറപ്പെടുക. മുംബൈയിലേക്കാണ് ഈ തൊഴിലാളികൾ എത്തുക. മലയാളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് മലയാളികളെ പിന്നീട് നാട്ടിലെത്തിക്കും. ജിദ്ദയിലെ ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്ന തൊഴിലാളികളാണ് ആദ്യ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. എത്ര പേർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. അതേസമയം ദുരിതത്തിൽ കഴിയുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ഇഖാമ പുതുക്കാൻ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം സൗജന്യമായി ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഫൈനൽ എക്സിറ്റ് സൗജന്യമായി നൽകാനും സൗദി തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ശമ്പളം, മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ധാരണകൾ ആയിട്ടില്ല. ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച ധാരണകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഏതായാലും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ജമാൽ, വളരെ അനുഭാവപൂർവമായ ഒരു ഇടപെടൽ തന്നെയാണോ സൗദി തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത്? എന്തായാലും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത് പോലെ അവരുടെ നഷ്ടപരിഹാരമടക്കം ശമ്പളമടക്കം ഇതിനൊക്കെ ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷ എന്തായാലും ചർച്ചയിൽ രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. തീർച്ചയായും തീർത്തും അനുഭാവപൂർണമായ സമീപനം തന്നെയാണ് സൗദി തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇക്കാമ പുതുക്കാൻ പല തൊഴിലാളികൾക്കും ഇക്കാമയില്ല. കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മുതൽ ഇക്കാമയില്ലാത്ത തൊഴിലാളികളുണ്ട്. അവർക്ക് ഇക്കാമ സൗജന്യമായി പുതുക്കി നൽകാൻ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ഫൈനൽ എക്സിറ്റ് സൗജന്യമായി നൽകാനും തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ശമ്പള കുടിശ്ശിക നൽകാത്ത കമ്പനികൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് പിഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശിക്ഷകൾ നൽകും. ഒപ്പം തന്നെ ഇനി പ്രധാനമായും 2 കാര്യങ്ങളിലാണ് ചർച്ചകൾ വരാനുള്ളത്. തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ശമ്പളം, 6 മാസം മുതൽ 1 വർഷം വരെയുള്ള ശമ്പളം തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ വർഷങ്ങളായി പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളാണ് ഈ കമ്പനികളിൽ ഉള്ളത്. ഓജർ കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള നിയമ നടപടികൾ, തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ സൗദി തൊഴിൽ മന്ത്രി മുഫ്രിജ് അൽ ഹുക്കുബാനിയുമായി ഇന്ന് നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. വി.കെ. സിംഗ് ഇന്ന് റിയാദിലെത്തി സൗദി തൊഴിൽ മന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തും. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മദീനയിലേക്ക് തിരിക്കും. മദീനയിൽ നിന്ന് നാളെ രാവിലെയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ആദ്യ സംഘം തിരിക്കുന്നത്. ജമാലാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. കോൺഗ്രസിനെതിരെ കേരള കോൺഗ്രസ് മുഖപത്രം പ്രതിച്ഛായയിൽ രൂക്ഷ വിമർശനം. ബാർക്കോഴയിലെ യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ ജനങ്ങൾ തറപറ്റിച്ചതായും പി.ടി. ചാക്കോയെ ദ്രോഹിച്ചവർ മാണിയെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുന്നതായും പ്രതിച്ഛായയുടെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് അവധി നൽകി കെ.എം. മാണി കോട്ടയത്ത് ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോഴാണ് കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കേരള കോൺഗ്രസ് മുഖപത്രമായ പ്രതിച്ഛായയുടെ പുതിയ ലക്കം പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അന്ന് പി.ടി. ചാക്കോ, ഇന്ന് കെ.എം. മാണി എന്നാണ് ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട്. പി.ടി. ചാക്കോയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് ഇന്ന് കെ.എം. മാണിയെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പി.ടി. ചാക്കോയുടെ കാറിൽ സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം ആരോപിച്ചവരുടെ പിന്മുറക്കാരായ ശുഭ്രവസ്ത്രധാരികളാണ് കെ.എം. മാണിയെ ബാർ മുതലാളിമാരോട് കൂട്ടുപിടിച്ച് അപായപ്പെടുത്തിയത്. ഇരുവരും മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന ഘട്ടമെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ഈ നീക്കമെന്ന് ചരിത്ര പിന്തുണയോടെ ലേഖനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ബാർക്കോഴ ഒരു ഗൂഢാലോചന കേസാണെന്ന് ലേഖനം ആവർത്തിക്കുന്നു. അതിലുൾപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് വൈരബുദ്ധിയാണെന്നും പരാമർശിക്കുന്ന ലേഖനത്തിൽ കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് വി.എം. സുധീരന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. ബാർക്കോഴ കേസിലെ യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ ജനം തറപറ്റിച്ചുവെന്ന് കെ. ബാബു പറയുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ എതിർചേരിയിൽ നിലകൊള്ളുന്നവർ കെ.എം. മാണിയെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പ്രശംസാ വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യസഭയിൽ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ചരക്ക് സേവന നികുതി ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. തത്സമയം before the parliament in the year 2006 when it was referred to then in the budget speech of the then finance minister Mr. Chidambaram. A tentative date that it could be implemented and rolled out by 2010 was also indicated at that stage. Discussion paper on it was released in November 2009. There was a joint group of officers between the centre and the states which was formed in order to do a lot of technical coordination. And a formal constitution amendment was introduced along with the budget, after the budget in the year 2011 itself. There were two parallel tracks on which discussion on this went on. The first was that the government had created an empowered committee of state finance ministers, which considered the drought, which was also interacting with the union government. And this empowered committee of the state finance ministers from time to time had been suggesting several changes as far as the goods and services tax proposals were concerned. Simultaneously, this had also been referred to the standing committee of the Ministry of Finance, which in August 2013 submitted a report. The report was also sent to the empowered committee, and again in November 2013 some suggestions were made by the empowered committee which were duly incorporated by the government at that time. The revised bill finally was ready sometime towards the early 2014, but it lapsed on account of the dissolution of the Lok Sabha itself. In December 2014, after the change of government, the cabinet again approved the amendments. This was preceded by a series of discussions between the government and the members of the empowered committee. And if I may recollect here, that one of the contentious issues was to bring on board several states which had reservations. Now, reservations were broadly of two categories. Some states felt that the power to impose tax within the state for subjects in the state list was within their domain, and therefore it was their exclusive jurisdiction. Some manufacturing states felt that since this was intended to be based on the destination principle, the consuming states would benefit more, and hence there would be a loss suffered by the manufacturing states themselves. And they wanted an adequate mechanism for their own compensation. Now, most of the states were brought on board, and the December 2014 amendments were on basis of that consensus which had been reached at that stage. That bill approved by the empowered committee was approved by the Lok Sabha in 2015. When it came before this honorable house, it was then referred to a select committee. The select committee made certain suggestions, some of which have been incorporated. And thereafter, the government considered it absolutely necessary to build a larger consensus. The need for the larger consensus was that we were radically changing the taxation. Proposal was to change the taxation structure as far as the country was concerned. Today, within the domain of the union government and the states, there are different categories of taxes which are imposed. These were all intended to be subsumed into the goods and services tax. Now, for those who felt that this was surrendering their sovereignty, this was in fact pooling in of sovereignty of the states and the centre, so that we could have a system which was a far better and a more modern, conducive system, which would help the assessees, which would raise larger revenues and eventually give a boost to the Indian economy itself. The merits of the system itself are that it would convert India into one uniform economic market with a uniform tax rate.
bring about a seamless transfer of goods and services across the country, enable us to check evasion, and therefore enlarge the revenues as far as the center and the states are concerned. This would also be equitable in as much as the consuming states would also be benefited as far as their economy is concerned. Many economists and analysts believe that this would also give a boost as far as the growth rates in the country are concerned. It was therefore extremely important that before a bill of this kind which brings about a major change is concerned, there is a political consensus built up to the extent that it is possible. And therefore, once the select committee and earlier the standing committee had made their recommendations, the empowered committee of the state finance ministers was consulted from time to time to suggest various changes and improvements on the bill. Simultaneously, a process of dialogue with all major political parties in Parliament was also undertaken. And therefore, the two discussions, both in the empowered committee and a dialogue with the political parties, had to be balanced with each other. And the best possible outcome had to be incorporated as far as the bill is concerned. It was obvious that this exercise would take time, but I would say this has yielded effect, and there has been a large consensus building which has taken place, which is absolutely necessary in a bill of this kind for the simple reason that a bill, legislation of this kind can't be based on partisan considerations. Almost every major political party in the country is a part of the power structure in some part of the country or the other, or at least it is likely to be. And therefore, since this impacts across the center and the states, a larger political consensus was necessary, and therefore we have systematically worked towards that political consensus. And I'm extremely grateful to all the political parties whose members are present here. I am particularly grateful to Shri Ghulam Nabi Azad, the leader of the opposition, who was a part of the discussions that I had along with his colleagues on this subject, as also various political parties, chief ministers of almost all states, leaders of all political parties whom I discussed this issue with, and the empowered committee of the state finance ministers, that we've been able to achieve as far as a consensus as it is possible, if not unanimity, as far as the language and the spirit of this legislation is concerned. So the bill seeks to subsume, and I'll answer this, I'm sure the members will reflect on this, and if there are issues raised, I'll answer it in the reply. Various taxes as far as the central government are concerned and the state governments are concerned into a uniform goods and services tax. As a part of the consensus, the state strongly felt that alcohol had to be kept out. Many states felt that petroleum products be kept out. So the arrangement that has been made is that alcohol is not a part, at least portable, consumable alcohol is not a part of the GST. Technically, petroleum products are, but they are being zero rated. They will be brought within the taxation structure only once the empowered committee, which will subsequently convert itself along with the union government into the GST council itself, gives an approval to the idea. So the whole concept of the GST council is Indian federalism at play in the best possible mode. 2/3 of the voting power in the GST council belongs to the states. 1/3 of the voting power in the GST council belongs to the center. The votes required to settle a particular issue are 3/4, and therefore necessary the GST council has to work under a particular consensus, and therefore the center and the states will have to work together. The center will have a veto on the state will have a veto on the center, and therefore this will be federalism at play, under which the GST council itself would be then able to take its decisions. So the whole object is that after this constitution amendment is approved, ratified by the states, the council would come into existence,
Subsequently, 3 enabling laws, 2 by the central parliament and 1 by the state legislatures would have to be passed. The 2 central laws would be in relation to the central GST and the interstate GST. The state legislation would be with regard to the state GST. Needless to say, the council itself would discuss the drafts of those laws. Various modalities, including what would be the taxation structures, would then be discussed with the council, the operational modes, so that there is no overlapping left as far as the functioning of the GST is concerned, and that can be smoothened out, would all be areas which will then have to be smoothened out. And hopefully once the council approves those legislations would be brought before this honourable house. Parallelly, the IT backbone which is required to support the GST network is also being prepared. It's at reasonably advanced stages. And once these proposals are carried, we'll be able to put this in actual action as soon as these we can pass these legislations and the IT infrastructure for that is necessary. I hope this is done as quickly as we can. I am sure the enactment of the GST, as I have said earlier, will bring about the best as far as the economic management of this country is concerned. GST ബിൽ രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. രാജ്യസഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് ബില്ല് വെച്ചു. അതിന്റെ നടപടികളാണ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി. യുവതിയെ കടന്നുപിടിച്ച സംഭവത്തിൽ അഭിഭാഷകനായ ധനേഷ് മാത്യു മാഞ്ഞൂരാനെതിരെ എടുത്ത കേസ് റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് പോലീസ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. മാഞ്ഞൂരാനെതിരെ ശക്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്നും കേസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പോലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 10 ദിവസത്തിനകം വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കോടതി പോലീസിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. തനിക്കെതിരായ കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ധനേഷ് മാത്യു മാഞ്ഞൂരാൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് പോലീസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ധനേഷ് മാത്യു മാഞ്ഞൂരാനെതിരെ നിരവധി സാക്ഷിമൊഴികളുണ്ടെന്ന് പോലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേസ് റദ്ദാക്കാനാവില്ലെന്ന് അന്വേഷണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന വനിതാ സെൽ CI രാധാമണി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 35 സാക്ഷികളിൽ നിന്നും ഇതിനകം മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. മാത്രമല്ല CCTV ദൃശ്യങ്ങൾക്കായി പോലീസ് ശ്രമിച്ചു വരികയാണ്. മാഞ്ഞൂരാനെതിരെ യുവതി മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പാകെ നൽകിയ രഹസ്യമൊഴിയും പോലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. യുവതിയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും മൊഴി മാറ്റിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നു. ഇതിനായി കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. ഇക്കാര്യങ്ങളിലടക്കം അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പോലീസ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. യുവതിയുടെ രഹസ്യമൊഴി പുറത്തായത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസ് അന്വേഷണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വാർത്തകളായി വരുന്നത് തടയണമെന്നും പ്രതിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അന്വേഷണ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് 10 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൊച്ചി. VS അച്യുതാനന്ദനെ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനായി നിയമിച്ചു. ക്യാബിനറ്റ് പദവിയോടെയാണ് VSന്റെ നിയമനം. CP നായരും നീല ഗംഗാധരനുമാണ് കമ്മീഷനിലെ മറ്റംഗങ്ങൾ. അംഗങ്ങൾക്ക് ചീഫ് സെക്രട്ടറി പദവിയാകും. കമ്മീഷന്റെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ചെയർമാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. 4ാം ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനായാണ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി VS അച്യുതാനന്ദനെ സർക്കാർ നിയമിച്ചത്. ക്യാബിനറ്റ് പദവിയോടെയുള്ള നിയമനത്തിന് മന്ത്രിസഭ അന്തിമ അംഗീകാരം നൽകി. മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരായ CP നായരും നീല ഗംഗാധരനുമാണ് കമ്മീഷനിലെ മറ്റംഗങ്ങൾ. ചീഫ് സെക്രട്ടറി പദവിയിലാണ് ഇവരുടെ നിയമനം. നിലവിലെ ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ സെക്രട്ടറിയായി തുടരും. ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ചെയർമാൻ നേരിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. 1951 അയോഗ്യത നീക്കം ചെയ്യൽ ഭേദഗതി ബില്ല് കഴിഞ്ഞ മാസം 19 നിയമസഭ പാസാക്കിയതോടെയാണ് VS ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനാകാൻ യോഗ്യത നേടിയത്. ഇരട്ടപ്പദവി പ്രശ്നം മറികടക്കാനായിരുന്നു ബിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. നിയമസഭ ബില്ല് പാസാക്കി ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഗവർണർ അത് അംഗീകരിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ ഘടനയുൾപ്പെടെ തീരുമാനിച്ച് മന്ത്രിസഭ അന്തിമ അംഗീകാരം നൽകിയത്. 1957 EMS നമ്പൂതിരിപ്പാടും 1965 MK വെള്ളോടിയും 1997 EK നായനാരുമാണ് ഇതിനു മുൻപ് ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷ പദവി വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തിരുവനന്തപുരം. ഓണക്കാലത്തെ അനധികൃത മദ്യവിൽപ്പന തടയുമെന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി TP രാമകൃഷ്ണൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇവിടെ ഓണക്കാലത്ത് ഇതുപോലുള്ള അനധികൃത വിൽപ്പനകളെല്ലാം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാപകമായ നിലയിൽ ഈ വ്യാജമദ്യം, അതുപോലെ മയക്കുമരുന്ന്, കഞ്ചാവ്, ചരസ്, അതുപോലുള്ള വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ഡ്രഗ്സ് ഉൾപ്പെടെയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെല്ലാം എതിരായി ശക്തമായ നിലപാട് എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്.
മുംബൈ ഗോവ ദേശീയപാതയിലെ പാലം തകർന്ന് 22 പേരെയും 2 ബസ്സുകളും കാണാതായി. സാവിത്രി നദിക്ക് കുറുകെ ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ പണിത പാലമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിയോടെ തകർന്നത്. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ 80 പേരടങ്ങുന്ന 3 സംഘങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. മുംബൈയിൽ നിന്നും ഗോവയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന 2 ബസ്സുകളും കനത്ത വെള്ളപ്പൊക്കത്താൽ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദിയിലേക്ക് പതിച്ചിരിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഭീകരസംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനിലെത്തും. സാർക്ക് രാജ്യങ്ങളിലെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് പാകിസ്ഥാനിൽ എത്തുന്നത്. എന്നാൽ പാക് നേതാക്കളുമായി പ്രത്യേക ചർച്ച ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തലവൻ ഹാഫിസ് സയ്യിദാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ സന്ദർശനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ ആഹ്വാനം നൽകിയത്. കാശ്മീരിലെ നിഷ്കളങ്കരായ ജനങ്ങളുടെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരനായ രാജ്നാഥിനെ തടയണമെന്നാണ് ഹാഫിസ് സയ്യിദിന്റെ ആഹ്വാനം. ഇതിനെ പിന്തുണച്ച് ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദീൻ തലവൻ സയ്യിദ് സലാഹുദ്ദീനും രംഗത്തെത്തി. ഭീകര സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ പാകിസ്ഥാൻ സന്ദർശനം. പത്താൻകോട്ട് ഭീകരാക്രമണം, കാശ്മീർ വിഷയം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായ പശ്ചാത്തലം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് പാകിസ്ഥാനിലെത്തുന്നത്. പാക് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ചൗധരി നിസാർ അലി ഖാനുമായി പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള പാക് നിലപാടിൽ ഇന്ത്യ അതൃപ്തി അറിയിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പാക് നേതാക്കളുമായി പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കി. ഭീകര സംഘടനകളുടെ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പരിപാടികളും വെട്ടിച്ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സാർക്ക് യോഗത്തിൽ പാക് നിലപാടുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ അതൃപ്തി അറിയിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകര സംഘടനകൾക്ക് പാകിസ്ഥാൻ സഹായം നൽകുന്നു എന്ന കാര്യം രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഉന്നയിക്കും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ദില്ലി.